there will be easier in your maths. Understood? Okay, so make sure you concentrate here. We are going to touch on gradient, all these interesting things again. Yes. I think last already finished. Trauma. Okay, come. So what you should know about this chapter, guys, you see, you must know how to interpret the displacement time graph. Nampak tak? Ada displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Correct. Okay, analyze displacement time graph to determine the distance, displacement, and velocity. And then you must know how to analyze velocity time graph to determine the distance, displacement, velocity, and acceleration. And you also must know how to convert and sketch the graph. Contoh, saya bagi kamu displacement time graph, you pergi tukar kepada velocity time graph. And vice versa. Terbaliklah. Saya bagi velocity time graph, kamu kena tahu tukar dia kepada acceleration time graph. So if you don't know about the zero velocity, positive velocity, negative velocity, increasing velocity, decreasing velocity, you're going to suffer here. Good luck. Okay, number 1. The motion graph very useful in interpreting the motion of an object. Okay, from motion graph you will have understand how far an object have traveled. That is the calculation of distance or displacement. How far? Kalau kamu nampak how far, maksudnya apa? Distance ataupun displacement. How fast it is moving. That means they are referring to the speed or velocity. Enthusiasm patala. Change in velocity. Change of velocity with the time. It discussing either or deceleration. Okay, displacement time graph. Ready? Displacement time graph வந்து short ஆன ST graphனு சொல்லுவோம். Okay, a displacement time graph is a graph that show how displacement of an objects varies na change with the time. Okay, எப்படி காலங்கள்ல ஐ மீன் டைம் ஓட ஓட எப்படி அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. You see guys, first time 0, இவங்க 0 meter. After 1 second it travel to 10 meter. Then 20 meter in 2 seconds. Then 30 meter in 3 seconds. Then 40 meter in 4 seconds. And finally 50 meter in 5 seconds. Okay, so joining them you'll getting a straight line like this. Don't draw worse than me. அழகா வரீங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ், மேத்ஸ், அட்மேத்ஸ் எதை தொட்டாலும் கிராஃபா தான் இருக்கும். Right? Unless you are learning different chapter. See, don't shake the thing. Telling me, sir? I will shake, sir. It not labeled as Milo shake. So don't shake. What? நீ கேட்கணும் மைலோ ஷேக் இல்ல, அது பேர் மில்க் ஷேக்னு சொல்லணும். You all don't know how to continue. No need to continue such food. That's why, sir. We don't even know what he's thinking. Sudah? Yeah. We don't answer, sir. It's like, someone asked to join, I join. Good. Yeah. முடிச்சிட்டீங்கன்னா டான்ஸ் சொல்லுங்க. Why are you calling Ishwar? I'm not doing anything. What we tell him? What? Don't shout. Only Anil. இது அனிருத்துக்கு தெரியுமா? What? Anil is the best. No one can beat him. Dance. என்கிட்ட கூட்டிட்டு வா, நான் பீட் பண்றேன். Cannot. Yeah. பீட் பண்ணலாமே சொன்னாங்க. No.
I will Okay. record this. Recording. Recording lah. Okay, calculate the gradient of the graph. Gradient என்ன அர்த்தம்? Jangan lupa gradient tu apa dia? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So you identify any two pair of coordinates. Cuba ambil ini. Ini apa dia? 5 to 50. Ini apa? Kosong-kosong Boleh jugalah. Like buruh hantu Okay. So y axis mother பார்க்கணும் guys. 50 0. Okay, so 50 minus 0 over, so you start with 50, right? So இந்த இடத்துல 5 ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். 5 minus 0. What do you get? 50 divided by 5, which is 10. Okay, must have the unit as well. நீங்க மேல y axis கீழ தானே x axis பாய்க்கிறீங்க. Y over x, right? So y axis ல என்ன இருக்கு? மீட்டர். இல்லாட்டி இப்படி போட்டுக்கீங்க. இது மீட்டர்ல இருக்கு. இது டைம்ல, அதாவது செகண்ட். ஸோ எஸ் மேலே ஏற்றுனா ms நெகட்டிவ் 1. ஸோ த கிரேடியன்ட் இஸ் 10 மீட்டர் per செகண்ட். அப்போனா என்ன கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு? மீட்டர் per செகண்ட்னா இன்னும் தெரியல. வெலோசிட்டி or speed. So what is the unit of this gradient? ms நெகட்டிவ் 1. ms நெகட்டிவ் 1 கிடைச்ச கையோட நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். அது என்னது? வெலோசிட்டி. ஏன்னா அவங்க கொடுத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ல. ஸோ வெலோசிட்டில. ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம்? கிரேடியன்ட் கணக்கு பண்ணா வெலோசிட்டி கிடைச்சிருதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா கைஸ்? ஸோ கிரேடியன்ட் ஆஃப் த st shows velocity. நான் சொல்லிட்டேன், இது ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். இந்த ஒரு சாப்டர்ல சப் டாபிக், இந்த சின்ன சப் டாபிக் தான் பெரிய சாப்டர் உங்களுக்கு மேத்ஸ்ல. Okay, come. Deduction from the shape of a displacement time graph. Okay, இப்போ நீங்க டைம் கிராஃப், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃபோட ஷேப்லாம் பாருங்க. ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி நேராக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? அது உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியணும். இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம், இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம், இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம், அப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம். எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா கிரேடியன்ட் பாருங்க. ஓகேயா? ஃபார்ம் 2ல கிரேடியன்ட் நான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன்ல. என்ன kata கொடுத்துருக்கேன்? Kalau macam ni gradient dia adalah positif. Kalau macam ni gradientnya adalah negatif. Kalau you know okay, I forgot already. Okay. Kalau macam ni straight horizontal இருந்தா 0 gradient. Okay. அதுவே இப்படி இருந்துச்சுன்னா undefined or infinity. இப்படி இருந்தா பாசிட்டிவ், இப்படி இருந்தா மலை ஏறினா பாசிட்டிவ், மலை இறங்குனா நெகட்டிவ். படுத்து இருந்தா 0, உட்காந்து நின்றுகிட்டு இருந்தா இன்ஃபினிட்டி. ஓ, அது அந்த மனுஷனா? ஓகே, ஸோ you see மலை ஏறினா பாசிட்டிவ், இறங்குனா நெகட்டிவ், ரைட்? அதுவே அவன் நேரா நின்னானா இன்ஃபினிட்டி, ஹாரிசான்டல்னா 0. You all remember? You useless thing, all you all remember. This is not useless, it's how we study. Interesting. ரொம்ப interesting. Ishwar can understand. Can, sir. Okay. Right. சரி. ஓகே, நீங்களே பார்த்துக்கிட்டீங்களா? நல்லா பார்த்துக்கிங்க. மலை ஏறினா பாசிட்டிவ், மலை இறங்குனா நெகட்டிவ். மலை ஏறுனா naik bukit positif, turun bukit negatif.
berdiri infinity, you tidur sifar. Okay. Ini tidur kan? Yes. Maksudnya sifar kan? Yes. Okay. So gradient of the graph is 0. Velocity is 0. Kalau 0 velocity apa kita cakap? Object is at rest. Naurla object stationary. The object is at rest because it is at the same displacement or same position at any time. Same position at any time. So what deduction we can make? Object is at rest. So all my own notes lah. I gabung semua buku buat kamu get the complete notes because physics is my favorite. Bio. Okay, next one. See here, dia naik bukit kan? Positive gradient lah. Okay, so positive. Okay, அந்த gradient மத எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க பார்ப்போம். அதான் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்களே. இது வந்து 25 அப்படியா? இல்லை 520. So இது 0 0 இருக்கு பாருங்க. அப்போ 20 minus 0 over 5 minus 0 எவ்வளோ வருது? 4 மீட்டரும் செகண்ட் மேலே ஏற்றுங்க. நெகட்டிவ் 1. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓகே, object travel at the constant speed. Object travel at constant speed because displacement increase 4 meter in every second. Speed or velocity doesn't matter here, but sorry, constant velocity. Thank you. Sorry. Thank you. Okay, object travel at constant velocity because the displacement increase 4 meter per second. சரி guys, இது எப்படி பார்க்கணும்னா 20லேருந்து 5 பாகி பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருது? 4 வருதா? அப்போ அது பாருங்க, அதோட அர்த்தத்தை பாருங்க. 4 மீட்டர் பெர் செகண்ட். ஒரு செகண்ட்க்கு 4 மீட்டர் நவர்றான். அப்போ 5 செகண்டில் 20 மீட்டர் நவுந்துட்டான். அதுதான் ஸ்பீடு. புரியுதா? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் கான்ஸ்டன்ட். கிரேடியன்ட் வந்து பாசிட்டிவ் மட்டும் இல்லை, கான்ஸ்டன்ட் ஆல்சோ. இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன சொன்னேன்? கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ். அதனால velocity is equal to 4 meter per second. Oh, gradient of the graph வந்து, oh sorry guys, இது வந்து must be here lah. This thing. You all write in the pen ready, yeah? Yes. Okay, good. Like me, erase. Cannot erase like this. சரி. Okay, 4 meter per second. அதோட gradient எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. Gradient வந்து constant and positive. So மொத்தத்தில் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்? Object travels at constant velocity. சிம்பிள் தான் guys. எப்படி இது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி தெரியுமா? இப்போ கிரேடியன்ட் எப்படி இருக்கு? கான்ஸ்டன்ட் கிரேடியன்ட் தானே. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப்ல கிரேடியன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? வெலாசிட்டி தானே. அதனால தான் அது பேர் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. இப்படியும் பார்க்கலாம். Everything will be velocity. For displacement time graph. Later will change. Yeah. Okay, next. Okay, இந்த gradient எப்படி இருக்கு? Is it constant? Yes, it is constant. Straight line நாலே constant, but Negative. Constant but negative. Negative gradient. அப்ப negative gradient என்ன அர்த்தம் guys? gradient வார்த்தை என்னன்னு கந்தி பண்ணோம்? velocity-ன்னு கந்தி பண்ணணும். நெகட்டிவ் வெலாசிட்டினா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன்? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்தேன். You travel in opposite direction. So object travel at opposite direction. அது வந்து நெகட்டிவ் வெலாசிட்டின்றதுனால.
with constant velocity. ஏன்னா constant and negative நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ரைட்டா இல்லையா? Because the displacement increases 4 meter. No, that one just now one, right? Is it? அதான் 36 divide 6 தான் 6 meter lah. Okay, 6 meter in every second. So அப்ப இதோட velocity எப்படி நம்ம தெரியலனா use your y intercept bahagi dengan x intercept. Another formula for the gradient. Kalau you tak tahu, you buat ni je lah. Okay, but I know I pandai sikit, so I buat y intercept over x intercept. So kamu akan dapat negative 6. Every time any calculation, kalau manusia kena pakai baju dan seluar, kalau pengiraan kena pakai unit. Okay, so meter dan saat. Maksudnya, what is the conclusion we can draw here? Object travels at opposite direction with constant velocity. அந்த ஃபேஸ் கட்டிங்ல இன்னொன்று காட்டுறேன் பாருங்க. Kalau macam ni, it is increasing gradient. இது நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. இப்படி இருந்துச்சுன்னா it is decreasing gradient. Okay, this is increasing gradient, decreasing gradient. Okay, increasing and decreasing. எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் increasing decreasing எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, படுத்துக்கிட்டே நின்னாக்கா first you are asleep, right? Then you are straight, right? That means it is increasing. Increasing எப்படின்னா அது படுத்தாப்புல இருந்துச்சுன்னா அது decreasing. போக போக நேரா நிமிர்ந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது increasing. ஓகே, இதான் விஷயம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் see right, முதல்ல படுத்துருக்கு தெரியுதா, அந்த ட்ரையாங்கிள் படுத்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாருங்க ட்ரையாங்கிள் நிற்கிது. ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது என்ன தெரியுதுன்னா, the gradient of யார் நேராக நிற்கிறாங்களோ அவங்களோட gradient is higher. The gradient of the graph at Q is higher than at P. So the gradient is increasing, correct or not? So இதெல்லாம் வந்து நார்மலாக நிறைய புக்கில் கிடைக்காது. The gradient of the curve is increasing, showing that, okay, gradient is increasing. Gradient பதிலா என்னன்னு போடணும்? Velocity. Velocity is increasing. Velocity increasingனா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு நம்பிக்கையில் இந்த கிளாஸ் இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருங்க. அன்னைக்கு எத்தனை வாட்டி சொல்லி கொடுத்தேன். velocity increase ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? accelerating. Accelerating. I hope you all fail at the first test so that you will be more serious. We are serious. Then I asking you what is velocity increasing, you all cannot answer. Basic question I'm asking. Don't. Okay, now you see here, நின்னுகிட்டு இருந்தவர் அப்படியே படுத்துட்டாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Not lagging. What Lagging. lagging? Now you. Internet connection. The gradient of the graph at Q is lower, right? படுத்துருச்சு பாருங்க. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? Graph is decreasing. The gradient is different. The gradient of the curve is decreasing, showing what? Velocity is decreasing. Velocity is decreasing means what?
Decelerating. After your liver tell only you tell No. object No. is Yes. decelerating and one fella didn't tell anything. Nice word. Yes, sir. Object increasing கேக்குறேன் decreasing கேக்குறேன் நீங்களா உங்க வாய் திறந்து பதில் சொல்லுங்க அப்பதான் கிளாஸ் லைவ்லியா இருக்கும் ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் புரிஞ்சிருச்சா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைம் கிராஃப் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க we recap இத பாருங்க இது gradient 0 that means velocity 0 that means object is at rest first concept okay second concept velocity இது பாருங்க gradient வந்து constant and positive சரி positive போட்டுருங்க constant இருக்கா gradient constant that means constant velocity so object travel at constant velocity ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க இது வந்து நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் கான்ஸ்டன்ட் கிரேடியன்ட் அப்போ அது கிரேடியன்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக வெலாசிட்டின்னு போட்டுக்கிங்க அப்போ நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி நெகட்டிவ் வெலாசிட்டினா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தட் மீன்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ட்ராவலிங் அட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஓகே அடுத்தது பாருங்க படுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு நிற்கிது அப்படின்னா அந்த இது வந்து கிரேடியன் வந்து இன்க்ரீசிங்னு அர்த்தம் கிரேடியனை வந்து வெலாசிட்டின்ற வார்த்தையால் மாற்றுங்க வெலாசிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் விச் மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் accelerating அதே மாதிரி the gradient is decreasing object is decelerating ஏன்னா gradient is decreasing na velocity is decreasing okay let's see now we want to see the combination ready okay AB ஓட ஸ்பீட் கேக்குறாங்க AB ஓட ஸ்பீட் பாருங்க 100 meter over 5 second correct or not okay நீங்க முதல்ல அதோட கோஆர்டினேட்ஸ்லாம் எழுதுங்க பரவாயில்லை 500 இது 800 இது 12 0 x axis mother இது 14 0 and இது 20 negative 50 negative 50 okay AB ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் ஸ்பீட் என்னன்னு கேட்குறாங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க ஸ்பீட்னா என்ன பண்ணணும் கிரேடியன்ட் கால்குலேஷன் ஸ்பீட்னா வெலாசிட்டி ஸ்பீட்ன்ற வார்த்தை விட்டிருங்க வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ ஏபி பாருங்க 100 minus 0 5 minus 0 எவ்வளோ வருது தேங்கும் தேங்கும் Hey. 20 and negative 20 ms negative 1 20 you இங்க அப்பா கிளாஸ் மேத்தமேட்டிக்கா நீ இனி கிளாஸ் பிசிக்ஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் who is this guy we don't know சரி object who is this guy ன்னு கேட்டேன் I thought got situation you thought I what No. object travels 20 meter per second சொல்லக்கூடாது every second அதான் அதோட அர்த்தம் so the object travels at constant velocity this is how you describe the motion okay BC how will be the how will be the, how much will be the velocity tengok dia fikir lagi out Tak. Okay. C. BC 12.5 Oh, okay, this one. Okay. oh my god they are using calculator that means out ready my lesson it is a horizontal line 0. object is at rest for 3 seconds
Was right that one all? Just lah. CD. Calculate. That one good. 8 minus 12. எவ்வளோ வருது? Four. Negative 25. Negative 4. Negative 4. மறுபடியும் செஞ்சு பாரு. Embarrassing. I'm not even using calculator. Negative 25 வரல? Yeah. இல்ல உங்க வேற சப்போர்ட். What? Wait, let. போவோம். No one gets until I here negative. You think what? Would you calculate that now? Okay, I will accept answer. I will check the logic. No, because you do it. No, you're the first class. Yes, sir. You're the only physics class. As a matter of fact. Okay, negative 25 meter per second. Maksudnya apa dia? Object Object is decreasing. Opposite direction. ரெண்டு அடி அடிச்சுக்கோ. நெகட்டிவ்னா வந்து குறையுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அடி சீக்கிரம். உன்னை நீ அடி. No. ஓகே, அப்பனா எனக்கு தெரியும் எப்படி வேணும்னு. I don't want. This is self-love. Object travel at In opposite direction or at opposite in opposite direction. நான் at constant velocity ன்னு போட வந்தேன். அப்பா. Object travel in opposite direction At constant velocity. at constant velocity of 25 meter per second. Okay, DE 0. Object is stressed for 2 seconds. 1 second. Oh, yes. 1 second. Yeah, 2. Okay, here is the interesting fact. What? Negative 8.33333. Negative 8.333. Yeah, Look at that. I think you didn't get it. Wait. 0 minus negative 50. 0 minus negative 50. 14 minus 20. That is myself. 14. Minus 20. Huh? 14 minus 20. Yeah. Ah. I don't know, yeah. Because I was negative 8.33333. Betul lah? I don't want to be Where should we want to take the calculator? Hmm? So same answer. No, great. Same or not? Same, right? ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. இதுல ஒரு ட்ரிக் இருக்கு, இருங்க நான் காட்டுறேன். ஓகே, பிஃபோர் வி கண்டினியூ தட் ஐ வாண்ட் டு டீச் யூ திஸ். Hale, nothing. What is this? The different graph. Okay, come. Ah. So, okay, negative 8.33 meter per second. So, copy back. Object travel in opposite direction Something happened. at constant velocity. Yeah, open the bottle, ah. அப்புறம் கேட்டா இது தெரியல அது தெரியல. Of negative 8.3. நெகட்டிவ் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அதுதான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நீ போட்டுட்டியே. திங்க் கனி, திங்க். I am thinking.
So you should believe us when we say it was 8.33. Just to delay the time. Lies. Okay, now we are going to calculate something else. Okay, ready? The fun doesn't end there. You are still accompanied with 4 more questions. Let's roll. Fine. Total distance. Okay, total distance Plus everything. plus everything. Betul ga? Yeah. Total distance kamu tak perlu tolak tau. Tambah saja. Displacement baru kamu kena tolak kalau opposite direction. Faham? ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து டைரக்ஷன் கிடையாது. Just add only. So first you travel 100 meter, right? Okay, put there 100. Next, you stay there. Doesn't care. Then you patah balik another 100. Betul? Next. Then you take 2 second mucu wangran. Then another 50 meter. See, you won't requiring the calculator unless Stop. you are Kanisha. Repeat, I don't understand. I think you didn't like it. So repeat, I don't understand. Me. This part is 100, right? Yes. And then he stay for a while. 0 lah. Object address what? Mm. Another 100, 200 ready. And then another 50. The stop one only become. The stop one, you know, didn't move at all what? Yeah. Then Just put 0, it doesn't matter. put a 0 put a. Maybe the answer will be different, right? No. Then okay, come. So 250 meter. Kalau displacement macam mana? Okay, displacement kamu tengok. So 100 you take the positive one and then you patah balik means negative 100. And then you travel in the opposite direction more, right? 50. Negative 50. Because you're traveling in opposite direction. So this one gone. Jawapan dia adalah negative 50 meter. Okay, calculate average speed. Average speed senang saja. Total distance bahagi total time equal to 250 meter. Kita bahagi dengan berapa? Berapa saat? Very slow class. 20. நீ பரீட்சையில பாஸ் ஆயிருவன்னு யாரு சொன்னா? நீ பாஸ் ஆயிட்ட. What is the answer? 12.5 is it? Yeah. See? You know it's going to be I forgot. 12.5 Meter per second. meter per second. That you Okay. never tell me. Average velocity is total. Dia cakap velocity kan, total displacement bahagi total time taken. Okay, total displacement is negative 50. Total time is 20. So what do you get? Yeah. Negative 2.9 meter per second. Okay. Velocity time graph பார்க்கலாமா அடுத்தது? Okay. Everything clear about the displacement time graph? Yes. Okay, good. Ishwar? Why is that? Ishwar? Yeah, I'm here, sir. Okay, displacement time graph எல்லாம் முடிச்சா okay. Come, let's learn about velocity time graph. இதுதான் சுத்தி மேத்ஸ்ல இருக்கும். மேத்ஸ்ல வந்து displacement time வந்து very less. 20% only popular. 80% popular VT graph. சரி VT graph பாருங்க. முதல்ல 0 meter per second, then 2 meter, 4 meter, 6 meter, 8 meter, 10 meter per second. The velocity is keep on changing, right? So, hence it is a
accelerating. Okay, 0 to 0, 1 to 2, 2 to 2, 2 to 4. You do lah like this lah one. Ending lah. Done one. And then bawah tu 5 tolak kosong. Second. Jadi kamu akan dapat 10 bahagi 5. 2 meter. Ini already per second. Yang ni naik atas pun dia jadi per second kan? ms negatif 2. Maksudnya you kira gradient, you akan dapat acceleration. Gradient dia akan menunjukkan acceleration. What is the unit for this gradient? ms negatif 2. What is the physical quantity shown by this unit? Yes? Velocity. What is the physical quantity shown by this unit? Acceleration. திருத்தே முடியாது. You all learn correctly or wrongly, I also don't know. We're getting the answer, right? Yes, okay, make sure you get the answer for the test, exam. And also the SPM, SPM bisa come out, don't know. Area under, okay. Untuk VT graph, மத பார்த்தீங்கன்னா displacement time graphல ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் VT graphல gradient calculation மட்டும் இல்லை. Area under graphும் வந்துடும். AUG, area under graph. அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, gradient y over x, betul tak? Area under graphனா பொதுவாக y multiply x. Velocity multiply time, you will get, don't know. Velocity is equal to displacement over time, betul? So velocity multiply time, displacement. Dia pun apa? முடியல எனக்கு டயர்ட் ஆயிருச்சு. What is this? See. No, எடுத்தோன்னே இது வரல. Awesome. Pow. Yes. Next time you do that. Next time you should put nothing inside then you keep it. Pow. You know the game Pow? Yes, I used to play that thing. What pow? They go on game Pow. Cute. Yeah. Girly stuff? No. I don't know. Pow. You have to money the Pow, hit the Pow. The power is control. Jangan mengarut, Mai. Gradient. Gradient showing acceleration, area under graph showing displacement. மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ நம்மளோட அந்த ஆராய்ச்சி வந்து ஒன்று பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, கம் சி. ஓகே, ஐ வாண்ட் யூ டு கால்குலேட் த acceleration and the displacement. Acceleration calculate பண்ணணும்னா என்ன தேவை? Gray. Displacement calculate பண்ணணும்னா area under graph. Okay, kamu tengok di sini.
gradient dia mesti 0 lah sebab this is a horizontal line. Yes. Okay, area, this is a rectangle, right? So 20 multiplied by 5. Area under graph na இது கீழ அப்படியே எடுக்கணும். So 20 times 5 equals to 100 meter lah. ஏன் மீட்டர் சொல்றேன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னால. ஓகே, அப்புறம் இல்லாட்டி நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம். எந்த யூனிட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன ஆப்ரேஷன் செய்கிறீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு. 20 meter you darab dengan 20 meter per second you darab dengan S. So S negative 1 S positive 1 akan cancel each other. So tinggal 100 meter saja. Okay, இது வந்து என்ன type of motion? Don't tell me rest. The one for displacement time graph, outcome can be the same. நல்லா யோசிங்க. இங்க பாருங்க, டைம் 5 செகண்ட் ஓடும் போதும் அது 20லே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில ரைட்டா இல்லையா? 5 செகண்டும் அது 20யா தானே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. மற்ற உள்ளது வந்து 20 மீட்டர்லேயே நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு, அதனால ரெஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இது 20 மீட்டர்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு காடி, அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஓகேயா? கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஓகே, அப்படி கிரேடியன்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கிரேடியன்ட்? ஜீரோ கிரேடியன்ட், ரைட்? கிரேடியன்ட்ற வார்த்தையை இப்போ நீங்கள் என்னத்துல கந்தி பண்ணணும்? வெலோசிட்டின்னு கந்தி பண்ணக்கூடாது. அது வந்து கிரேடியன்ட்னா எசலரேஷன், அப்படின்னா ஜீரோ எசலரேஷன். இப்போ புரியுதா ஏன் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினா ஜீரோ எசலரேஷன் சொல்கிறோன்னு? இது ஒன் ஆஃப் த காரணம். Okay, this one. Come, I help you. No need. Leave Okay. Okay, gradient தெரிங்க. 20 minus 0, 5 minus 0. 4. ms negative 2. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஏரியா கேட்டாங்கன்னா பாருங்க, அவங்க கொடுத்தது இது மட்டும் தான். அதுக்கு கீழே உள்ள ஏரியா தான் எடுக்கணும். அதுக்கு கீழே என்னவா இருக்கு? ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் தெரியுதா? ஓகே, ட்ரையாங்கிள்னா அதோட பென்தோ பாய்க்கணும். 1/2 டைம்ஸ் பேஸ் பாருங்க, 0லேருந்து 5 வருது, அப்போ டைம்ஸ் 5ல ஹைட் 0லேருந்து 20 அதோட. ஸோ 100லேருந்து ஹாஃப் 50 மீட்டர்ல. ஸோ இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? நீங்களே பார்த்தீங்க, இதில் அக்சலரேஷன் இருக்கு, ரைட்? இன்க்ரீசிங் வெலாசிட்டில. ஓகே, அதுவே வந்து நம்ம கிரேடியன்ட் கணக்கு பாருங்க. த கிரேடியன்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் பாசிட்டிவ் gradient, கரெக்டா? These represent what? Gradient acceleration மாத்துங்க. அப்ப constant and positive acceleration சொல்ல மாட்டோம், அதனால constant acceleration. புரியுதா? acceleration-நாலே velocity increasing தானே. Okay, is it? Same thing, increasing, right? Why start at 5? Why not? Why? Why not? Yeah, முக்கிர. Stop! வந்துருச்சு. Stop! நான் தானே பாவு சாப்பிட்றேன். Stop! Stop! நான் ஒன்றும் சொல்லலையே. You are laughing. Gradient தெரியுங்க guys. 20 minus 5. 5 minus 0. 5 minus 0, correct.
3. So this is also increasing velocity சொல்லலாம் of constant acceleration. I follow the previous one lah. How about the displacement? இப்போ இதுக்கு கீழே பார்த்தாக்க என்ன பந்தோ தெரியுது? லைனுக்கு கீழே என்ன பந்தோ தெரியுதுன்னு தான் கேட்டேன். ட்ரபீசியம் தெரியுது. ட்ரபீசியம் பாருங்க, இந்த இடத்துல 5, இந்த இடத்துல 0லேருந்து 20, ரைட்டா? இது 0லேருந்து 5, another 5 lah. அந்த ரெண்டு எதுக்கு வந்து நேரா நிக்கணும். அப்ப 5 plus 20, a plus b, multiply the height, another 5. How much is that? சீக்கிரம் கால்குலேட்டர் எடுத்து அடிங்க. wait, அது ஆன்சர் இல்ல. 63.25. கொஞ்சம் ஓடிடுச்சு. 62 அதுதான் சொல்ல வந்தேன். இல்லாட்டி எனக்கு எப்படி 62.5 5 மீட்டர்ல you must. No, she telling. I'm telling. Okay, next one you tell. Okay, see here. Gradient ஒழுங்கா படிங்கப்பா தயவு செய்து. 20 பார்த்த gradient 20 0 ன்னு போட்றாதீங்க. It's a 0 20. இது 5 0. Okay. So gradient எடுங்க acceleration க்கு. 20 minus 0 divided by 0 minus 5. So இது வந்து velocity வந்து நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? மினிமம் டிக்ரீசிங். டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்ல நெகட்டிவ் இருந்தா சாரி இருங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது. velocity நெகட்டிவ்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். gradient நெகட்டிவா இருக்கு இல்ல. gradient இறங்குது தானே? ஓகே சியா. சரி, அந்த கிரேடியனோட கேரக்டரிஸ்டிக் மட்டும் சொல்லுங்க. அது என்னவா இருக்கு? கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அண்ட் நெகட்டிவ், நாட் டிக்ரீசிங். டிக்ரீசிங்னா இப்படி டிஃபரண்ட். நெகட்டிவ் மலை ஏறுறது பாசிட்டிவ், அங்கேருந்து இறங்குறது நெகட்டிவ். இதான் கனிஷா கண்ணு வயசான காலத்துல. யோ பயிறு. No. Tuk. Still put the eyelash all. You jealous of my eyelash? What? My eyelash damn nice. Yeah. Okay, என்ன சொல்லிக்கிறீங்க? Negative. Okay, இது பாருங்க, கிரேடியனோட கேரக்டரிஸ்டிக் மேல பார்க்கணும். It is the constant and negative gradient. ஓகேயா? கிரேடியன்ற வார்த்தையை acceleration னு மாத்துங்க. அப்ப constant and negative acceleration. Negative acceleration is equal to deceleration. அவ்வளவுதான். நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? நெகட்டிவ் acceleration. Negative acceleration is deceleration. அண்ட் இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ட்ரையாங்கிள் தானே? இங்கேருந்து இங்கே பாருங்க, காஸ்ட்லேருந்து 5 வருது. அப்போ 5, காஸ்ட்லேருந்து 20, அப்போ 20. 1/2 times 20 times 5. Too late. I didn't even. You just write it. The same thing. Yeah. Okay, next one. Next one is what? Also negative, right? Yeah. Okay, tengok dia punya ni adalah apa? 0 25 not 25 0 Ini 5 4. Okay, cuba.
You want to know the answer? 4.2. Yeah. Don't believe me. Don't believe me. Huh? I calculate faster than you. You calculator. Yeah, human calculator. No, I want your brains. அந்த பையன் அந்த அந்த ஏசியா Oh yeah, Ooh. lagi dahsyat. Oh yeah. Lagi dahsyat. I besar sangat. Hey, 1 second you lose. Under the line. என்ன shape? Triangle. Rectangle. No. Ishwar, what shape is that? Trapezium, sir. Yes, very good. Trapezium. Girls are I ayyo. said She said trapezium. I She said said trapezium. Actually, she did. I didn't hear. That's your fault, sir. She said. ஓகே இங்க பாருங்க இது வந்து 4 இங்கே நாங்க 25 இங்கே நீங்க எவ்வளவு அது மறைச்சிட்டோம் பாருங்க எழுதி 5 yes. 5 so 1/2 இது ரெண்டும் சேமா இருக்கும் 4 and 25 and then multiply by 5 so on. Yeah. Hmm? 72.5 meter. Good. Okay, so அப்ப நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து constant and negative Gradient. gradient. So constant deceleration. I always eat this part last. Same. I like the easy part. Yeah, I don't like power at all. Kakak goreng. Because people pow from you. Huh? You know pow got another meaning. No. Like pow gas kudu. That means like protection money. இல்ல பராசுது நீ இன்னைக்கு ஒழுங்கா இருக்கணும்னா எனக்கு 50 சொல்லி கொடு அந்த மாதிரி. Actually, if you didn't give, what happened? Really lah. Last time very thorough one. Malaysia lah. Ragging culture. Indians lah. Malay most. Indian இருக்கிறதே கொஞ்சம் தான். Okay, come this one. இப்ப நின்னுட்டா தானே அப்ப Q is higher, right? Yes. So the gradient is increasing. Higher இருக்கு height போட்டு. The gradient of the Increasing. அப்பனா என்ன அர்த்தம் gradient is increasing னா acceleration is increasing. அப்பனா increasing acceleration. Object move with increasing acceleration. Okay, அடுத்தது the gradient of the graph at Q is lower than the P. So the gradient is decreasing. So object move with the decreasing acceleration. Yeah, deceleration. இருங்க நான் சொல்றேன். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா decreasing accelerationனா deceleration நினைக்கிறீங்க. அதுவும் தவறு. Negative acceleration. acceleration நெகட்டிவ் ஆனா தான் deceleration. இப்ப 30 ல இருந்து 20 குறையுது. It is not deceleration, it's decreasing acceleration. Okay? 30 ல இருந்து இப்ப negative 20 போயிடுச்சு. அது deceleration. Okay? Right. Come. அதோட gradient தேடணும்.
ஓகே முதல்ல பாருங்க 0 to 50 what is the gradient 0 luckily you all learn okay and then 50 to 70 Wait. must calculate lah Thanks. 50 and 10 here 70, 15. very good okay calculate 5 over 20 is it 1 over 4 0.25 okay just now on how to describe the motion Sanda they will ask you to describe the motion bicycle is moving to the right because positive lah gradient is 0 because it is moving at 10 meter per second nampak tak guys 10 meter per second so therefore bicycle is moving to the right with a uniform velocity of 10 meter per second and then 50 to 70 என்ன ஆகுதுன்னா அந்த velocity வந்து என்ன ஆகுது okay gradient increasing இல்ல positive okay velocity is increasing yes velocity வேற gradient வேற நல்லா கவனமா யோசிக்கணும் நீங்க okay so the therefore bicycle is moving to the right with an uniform acceleration சொல்லிடலாமே அதுதான் constant acceleration தான் uniform acceleration okay 0.25 meter per second அடுத்தது பாருங்க அப்படியே ஜத்து ஆயிருது ரைட்டா 70 15லேருந்து இது என்னது 100 0 15 minus 0 சொல்ல 70 minus 100 15 over negative 30 negative 0.5 meter per second I'm training my brain okay the velocity of the bicycle gradually decreasing that's why deceleration okay negative right the gradient negative acceleration means deceleration so the bicycle accelerate at 0.5 meter per second negative 2 in the opposite direction to the motion of the bicycle because the velocity is becoming negative right 70 to 100 okay can right அவங்க accelerate சொல்லியிருக்காங்களே நீங்க decelerate சொன்னீங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் தேவை இருக்காது okay next 100 to 120 0 velocity 0 the bicycle has stop and rest for 20 seconds next 120 0 150 negative 9 okay so 0 minus 9 120 minus 150 9 over negative 30 negative 0.3 ms negative 2 so acceleration of bicycle is 0.3 ms negative 2 the velocity bicycle gradually increases kenapa dia cakap gradually increases ஓகே நான் இப்போ ஒரு டிப்ஸ் சொல்லித்தரேன் விடி கிராஃபில் விடி கிராஃப் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் பாசிட்டிவ் சைட் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கீங்க நெகட்டிவ் சைடில் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்கள் விடி கிராஃபில் ஓகே சொல்கிறேன் பாருங்க
ஓகே நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மலை ஏறுறது பாசிட்டிவ் தானே, இது ரெஸ்ட் தானே, சாரி 0 தானே, இது நெகட்டிவ் betul. ஆனால் பிலோ த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்குல்ல, இது என்ன சொல்லுவீங்க, மலை இறங்குற மாதிரி தானே இருக்கு. ஆனால் இட்ஸ் ஆல்ரெடி பிலோ த நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ் பிகமிங் பாசிட்டிவ். இது வந்து நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாசிட்டிவ். பட் ஆப்போசிட்டாக தான் நம்ம யோசிக்கணும், ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கு. அதனால இது நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் ரெஸ்ட். ஓகே இல்லை இல்லை ஓகே தெரியல இப்போதான் சைனஸ் It's cool. He's not busy. ஓகே கம். Yeah. Hey, you all concentrating or not? We can meet tomorrow. There's that easy bus. Okay, தாராளமா. You want me to bring my house Rotan? Yeah, Rotan in your house. God, For what? scaring people lah. For what? That's my duty. Who you will scare? சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க உங்களை மாதிரி. Okay, come total distance, come. Guys, total distance. Okay, we want to calculate the distance, huh? Plus all. What plus all? The one distance time graph. This one velocity time graph. Velocity time graph la distance எங்க இருக்கும்? Area under graph. See, you all didn't understand the topic at all. So calculate L1, L2, L3, L4. Berasingan di sini. L1 பாருங்க. ஈஸ்வர் L1 ஓட ஏரியா. Sir, 50. ஆ? 50. என்னையா? 50. 50யா? ஏரியாயா? Oh. 10, sir. ஏரியா சொன்னா 10 15 அது ரெண்டையும் டாரா பண்றா. Oh. அவரே ரெக்டாங்கிள். Oh. 500 per minute. 500 மீட்டர் வந்துருச்சு L1. L2 Livashini. It is a what? It's a trapezium. Correct. 1/2 போட்டுக்கணும். என்ன அந்த ரெண்டு சைடு சேமா இருக்கிறது? 10 இதோ பாருங்க 10 and 15. Looking where? And then multiplying the height. How much? She's not following. Wait, sir. What? Wait. Pressure. You're going to answer the rest of all. Come. Why? 10 times 50 plus 15. These two you need to plus. And then this one times 10 under 50. L3 condition. Mana betul? Don't tell. Dan darjah 6 nanti akan Mana betul? betul. Vina. How do you get 150? It's 250. 250 lah. 15. 15. Huh? You tak tahu kira area 15. triangle. Correct. Okay. 15. Then what's take you so long? 100. Okay, dia tak tahu lagi. Tengok. Masa saya you copy shop. Where go I copy? This one 15 இந்த 70 ல இருந்து 100 எவ்வளவு போகும்? 30. Okay, L4. Ishwar.
Raise him. I'm yes, calculating. Oh, calculated. Okay. So 1,350. Hey, tell me the working. L4 is what? L4. Uh, 99 No, அது என்ன bentukயா? triangle. Triangle, right? Oh, So but triangle ஓட formula I 1 over didn't 2. I didn't put 1 or 2. It's okay. We can discuss. 675. 120 to 150 is 30. And then you see the height 0 until 9, right? Negative 9 tak ada area mana boleh negative kan? Tapi displacement boleh. Anyway, you write the negative 9. Sorry, guys. 135 Must write negative. Must. Okay, so total distance ni L1, L2, L3, L4 எல்லாத்தையும் plus பண்ணுங்க. No negative lah. Because distance we never going to minus. 500, 250. 500, 250. 2 to 5. And then the L4 is 135. How much? Everything? யாரோ 1000 மேல இருந்தாங்க. 9 is 56. 1110. 11110. Ah. Displacement? Displacement you boleh campur semua kecuali nampak tak L4 tu opposite direction kan? Kita minus. So wait, sir, we writing. University all like this only. I will kill the lecturer. Why? TikTok. நான் டயர்டா இருக்குன்னு அப்படி செஞ்சேன். Funny, it is still trending. Yes sir. Yeah. I just want to ask you that question. What? Why? Why? 840. 840. Not ethical. It's not professional. What you're talking? I cannot say. Download TikTok. Something like that. Meter, tengok. Meter. Okay, average speed, average velocity. Average speed means நான் எவ்வளவு சொல்லி Total கொடுத்தாலும் distance over total time. toilet is that way. Stop! இப்ப நான் முக்குனேன். Stop! Later I want to go and buy something. I know you later you want to go. No, I said I'll go out and buy something. You want to go out you 150. don't take risk lah. No, sir, I want to Air buy. pollution, land I wanna- pollution. I go and buy food. Total time taken is under 50 seconds, right? Okay. 7.4. MS negative 2. 2. See, you don't know. Negative 1, negative 1. 7.4. Yeah. Okay, next one. Average velocity, total displacement. Over total time. Same second, What, sir? Why 975?
Hmm? Why 975? Adan, you all talking. No, sir, you wrong. Must get 8. 8 5. 840. 840. 840. Ah. I testing you all. No. That's right. I don't need a 5.3. 5.6. Meter per second. Cannot. Oh my god. Why? Thing 5.6 meter per second. 840. Okay. Now SPM alert. See there. Area A above the t-axis is the distance traveled by the object in its original direction. Okay, kalau area B below the x-axis or t-axis lah, time. Distance travel in opposite direction, correct? So தெரிஞ்சுக்கிங்க. அப்போ total distance கேட்டாங்கன்னா நம்ம plus பண்ணணும். So just now I teach you already, right? L1, L2, L3 plus L4 தான் பண்ணணும் தவிர minus பண்ணல. ஏன்னா distance kita tak akan tolak. ஆனா displacement you tolak dengan opposite direction. That's why we minus the L4 here. And one more thing, object moving at decreasing acceleration is moving at decreasing velocity சொல்றது தவறான பதில். Okay, the velocity of an object with decreasing acceleration is always increasing. Decreasing acceleration the acceleration குறையுது, அது still acceleration தானே. acceleration என்ன அர்த்தம்? increasing velocity. அதாவது எப்படி அவங்க சொல்றாங்கன்னா முதல்ல வந்து 0 to 50 ஏறுனுச்சு, அதுக்கப்புறம் 60 ஏறுது. இது செம்ம acceleration, இது குறைவான acceleration, பட் ஸ்டில் acceleration, velocity ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கு. புரியுதா? இதுதான் அதோட அர்த்தம். ஓகே, இது அழகா நீங்க எழுதிடுறீங்களா? ஓகே, contoh velocity is equal to 0, straight away 50, then 60. So இதுதான் வந்து decreasing velocity, sorry, decreasing acceleration. So இது வந்து acceleration, sorry guys, decreasing acceleration, but increase in velocity. கரெக்ட் தான், அது A கிடையாது, V தான். எனக்கு டயர்ட் ஆச்சு. Okay, Why? that's why I cannot teach bro. Science. No, After your class. I didn't sleep last week. Shit. Last week. Last night. Why you didn't sleep at all? Now. 2 hour only. Why? Why? Why I don't know. Because today I have to send my sisters all at the bus stop. Did someone see my handphone? No. This is your bag. Oh. Okay. Come. Next one. Now let's look at the summary. Next week I will teach the interpreting and sketching the graph, and then we can end the lesson ready lah. 2.2. Okay, come. Sekarang kita mau tengok semua sekaligus. Acceleration time graph வந்து நம்ம டைரக்டா படிக்க மாட்டோம், இன்டைரக்டா இப்படி தான் படிப்போம். Ready? Okay, kamu tengok. முதல்ல எப்பவுமே velocity time graphல வந்து senanga எடுத்து வச்சுக்கீங்க, ஈஸியா இருக்கும். Dia cakap zero velocity kan?
ஸோ ஜீரோ வெலாசிட்டினா ஜீரோ கிட்ட தான் இருக்கும் அதோட வெலாசிட்டி இது பாருங்க. ஓகே, அதே டிஸ்பிளே அழகா லேபிள் பண்ணும் விடி. Kalau object address, kita akan buat apa? Displacement lah. ஒரே இடமா இப்படி வச்சிடணும். betul tak? இதில் வேறு மாதிரி இருக்கும், இதில் வேறு மாதிரி இருக்கும், இதில் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதை மாற்ற வேறு தெரியணும். So, kalau velocity 0, acceleration pun 0 kan? So, you put here. Don't sir, money sir. யாரு மணியா? லேப்டாப் பேரா? Yes, money sir. Money sir. யாரு? Money sir. மணி தான். You don't have to pay lah. Yeah, man, like, give me lah. Give me. Yeah, sir. Let's cheat your parents. Yeah. Recording. Oh God. Okay. Right. Come. Negative velocity. Dia dah cakap negative velocity kan? You tulis pun. This is memang velocity punya graph kan? So yes, good, very good. Kanisha, you need to draw at the down there. Negative velocity. Sorry. Yang ni dua ni tak ada. Not everything got. Displacement time graph ada. Sorry. On my second opinion. The clear pencil. I see. Wait, it will be. Negative velocity. Okay. Jadi kita kena fikir dulu. Displacement இதாவது ST graph இருக்குல்ல, அதோட இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? நெகட்டிவ் வெலாசிட்டினா என்ன அர்த்தம்? Decreasing acceleration. நோ நெகட்டிவை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. வெலாசிட்டி வந்து ST கிராஃப்க்கு என்ன வேணும்? கிரேடியன்ட், ரைட்? ஸோ நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட்னா, My bad. ஸோ நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி வரணும். ஓகே. Okay, I draw big. இப்படி வரணும். ஏன் அது காரணம் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. நெகட்டிவ் வெலாசிட்டினா நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட்னு அர்த்தம். See, he agree with me. இன்னைக்கு காடி எடுக்கும் போது அது ஒரு கூத்து நடந்துச்சு பாரு. அது ஒரு விஷயமா? ஒரு நாய் வந்து கீழே படுத்திருக்கு போல, எனக்கு தெரியல, நான் எதை போய் மோதுனே எனக்கே தெரியல. பட் அந்த நாய் எப்படி பார்த்துட்டு முறைச்சிட்டு அப்படியே போயிடுச்சு. ஐ திங்க் என்னத்தையும் நான் ஏற்றிட்டு தான் நினைக்கிறேன். It's a stray. I don't know, it was under my car. You're broken for sure. தெரியல. Okay, uniform velocity, come. அதில்
ஓகே ஆக்சுவலி அந்த வெலாசிட்டியை வச்சு விளையாடுங்க இங்க பாருங்க. இது மேமாங் வெலாசிட்டி வச்சு தானே எல்லாமே இருக்கு. இது மேமாங் வெலாசிட்டி தானே. அதனால அது அப்படியே அதை படம் மொழி காட்டும். யூனிஃபார்ம்னா கான்ஸ்டன்ட் ரைட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி லைக் தட். ஓகே கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினா acceleration 0ல. அப்ப accelerationக்கு acceleration 0. ஓகே யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. அப்ப நீங்க பாருங்க யூனிஃபார்ம்னா கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டன்ட் கிரேடியன்ட் பாசிட்டிவா இருக்கிறது. ஸோ இப்படிதான் நான் இப்படிதான் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணுவேன். I didn't hafal anything in the physics. You faham, you derive by your own. நம்ம கத்து கொடுக்குற வாத்தியார்கிட்ட என்ன திறமை இருக்கோ அதை கத்துக்கணும்னு பார்க்கணும். ஏதோ படிச்சோமா பாஸ் ஆகணுமா அதனால தான். நீ கத்துக்கிட்டேன்னா அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குமே. எங்க கத்துக்கிறீங்க? Slow learners. Will take time. Yeah, about 10 years. No. அதுக்கு ஏன் பிளிர்ற? What? பிளிர்ற. What is that? பிளிர்ற means like a trumpeting. Elephant is trumpeting அப்படி சொல்லுவாங்க. No, no, no. Metaphor. Metaphor that one. Metaphor இல்ல நான் சொல்றேன் இந்த சிச்சுவேஷன்ல அது மெட்டஃபார்ன்றேன். You want me to call? What? Call what? Okay, uniform acceleration. Call what? Later. Uniform acceleration. Uniform acceleration னா அது பேர்லயே acceleration இருக்கு தானே. அப்ப acceleration graph வந்து முடிச்சிருங்க. acceleration. So uniformனா என்ன அர்த்தம்? Constant. அப்ப acceleration constantனா இப்படி. அதே வந்து அது யூனிஃபார்ம் டிசலரேஷன்னா acceleration நெகட்டிவா இருக்கணும், கான்ஸ்டன்டாவும் இருக்கணும். அப்ப இப்படி. ஓகே யூனிஃபார்ம். ஓகே acceleration இஸ் வெலாசிட்டிக்கு வந்து கிரேடியன்ட் கரெக்டா இல்லையா? அப்ப கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் acceleration சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கான்ஸ்டன்ட் கிரேடியன்ட் அர்த்தம். ஏன்னா கிரேடியன்ட் இஸ் acceleration ரைட் ஃபார் VT கிராஃப். இப்போ கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும்னா நேர் லைன்ல இப்படி VT கிராஃப். ஐயோ ஆசியோ பெரியப்பா dari tadi dia panggil kamu. Wait, ask him. Wait, 2 more graph only. What is that? See, at least someone care about me, sir. Constant. Jealousy. Constant deceleration. That means constant negative acceleration. That means constant negative gradient. So it should be like this. Negative gradient. Correct or not? Yes. What? Kalau acceleration, you punya gradient kena increasing, betul tak? Yes. Okay, acceleration சொல்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? velocity increase. velocity வந்து gradient தானே இதுக்கு. அதனால gradient increasing. like that, no? Okay. அதே மாதிரி deceleration கேக்குறாங்க. deceleration velocity decreasing, correct? Yes. அதே மாதிரி gradient decreasing. Okay, I will continue this on next week. Bye. Take care.